In this video we are talking about the strategies for active recalling, or how you study something that you are studying. For my Malayalam viewers, I am changing my language. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. My name is Delwin Raju, and in this channel we are making talking head videos about life productivity. And I have 3 goals in my life: one in yoga field, and one in music field, and one in the research field. So I want to share my failures into lessons, and I want to share my success into wisdom. So in this video is the second video in the playlist about the steady productivity. First of all, I want to share with you what is active recalling. Active recalling is something that if you read something that you want to repeat it in your mind after learning some other word. For example, I will say my brother's name Alvin, and my eldest brother's name is Justin. So I will first say Alvin and just recall it what I am said. Okay, Justin. So Justin. That's the learning of active recalling. Then the another way of learning is cramming, usually called the reading it again and again. It means that you are reading something again and again that is not useful. If you are active recalling, you are actively recalling into your brain. But if you are reading and it's called cramming, is the lowest effective strategy. Tell about the background of this video. In my PSC class, there were many syllabuses in PSC LDC question paper. So in that exam, I am preparing for that exam, but I don't know how to study that. I don't know how to study into my mind. It's not about the plus 2 and 10th class. It's about the previous year questions, but the previous year questions are many in number. So what I do now, that's the question that I want to say to myself. So I get the answer. We are learning to the 4 processes. When we are in a class, the teacher is saying something and we are understanding it by the 4 steps. The one is the visualization method. If you are saying the geography class or something like that, you are viewing the geography of the Indian map or studying it in your mind. That's called the visualization. Or think about something that in my room I kept the ginger sometime and the pepper another time, and afterwards we are talking about that and we can recall it because we use the visualization method effectively. The second strategy is most effective one. It is the understanding one. In science subjects like chemistry and physics and something like that, we understand the concept clearly and we want to apply that. That is happening on the maths also. In physics, it is understanding concept is most important. So you understand the concept, you want to make some questions to what, why, where, when, how. These questions is clarifying your concept. It is the second tip that I ensure to study something. And the third one is you use at least once. It is the acronyms method. If you are studying something, you use acronyms. You want to use something differently. This is all about the acronyms. It have some time to make them acronyms, but it is super effective in our mind. It is the third strategy. Then the fourth strategy is the power of active recalling. If the 3 not work, if the given 3 is not work, then we want to go to the 4th one. It is the active recalling method. When we are recalling something, it is not in the visualization, not in the memorize, not in the understanding method, and not in the next of acronyms. We want to make it to the 4th one. It is the active recalling. Here is the entry of active recall. If you have a place or if you have a person that you want to actively recall it, you have to study harder. The harder you study, the smarter your memory will become. Let me say more about the active recalling method.
Active recalling method is about the 6 methods to actively recall what you learned. So I want to say one by one. Wait a second. I want to change my language to my Malayalam. Guys, നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നമുക്ക് 4 ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടെത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ റൂമിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, അതായത് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ. മൂന്നാമത്തെ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സൂത്രവാക്യം ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടാലന്റ് അക്കാഡമി അങ്ങനത്തെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുക. നാലാമത് തന്നെ ആക്റ്റീവ് റെക്കോർഡിങ്. ആക്റ്റീവ് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 6 മെത്തേഡുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ടൈം ലൈനുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The first one is the self-quizzing method. It is all about when you hear a class and after that you want to ask questions to you. Don't make notes. You want to write each questions for that class and try to remember the answers. That's the most effective way. And you can use the app called ENG. It is the flashcard app for anything. So you will use ENG app for other. The second tip is the summarization method. Summarization method is when you take a class or when you hear a class, afterwards a class, you want to spend 5 minutes or 10 minutes to summarize what the class is about. It is most effective that you want to summarize the key points or keywords in whatever in your memory. Write it down into a paper. It is super effective. And if you identify some gaps in the summarizing method, you missed something, some gaps in there, you want to see that and learn it powerfully and make it red color because you want to learn it again and again. The third one is teaching to others. I will say always in my videos that in 10th class or plus 2 class, I have 2 friends, Shivan and Ansan, that I want to learn with them and I will teach to them and they will teach to me, and we 3 people are very good teachers. And the fourth one is the spaced repetition method. It is most usable method and popular one. The knowledge gap is between the 6 hours and 12 hours and the 2 days and 4 days. When the 4 days appears, the forgetting curve is a curve that you have a brain or memory, you will forget it once you don't study. So keep revising it. It is the unable to think about the forgetting method. First of all, I have many problems with the revising. I have the 6 hour revising, 12 hour revising and the 2 days revising and 4 days revising. So it makes easy to have a app called ENG. So use it. Let me say about the 5th and 6th. It is all about the practice, mock test and previous year questions. And the 6th one is about the mind mapping. Let me say it in one session. The practice test is the most effective. The previous year questions. If you do previous year questions, you know the topics, how deep the topic was taken in the previous year questions. And with the mind mapping, I said this in previous video. Then if you want to see that video, I will make this video in the icon here. For my Malayalam viewers, I will turn my language to Malayalam. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൽഫ് ക്യൂസിങ് ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ അതിനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരം പറയണം. ഈ സമ്മറൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സമ്മറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുക, എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിൽ നോളജ് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ടാവും, അതായത് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെടുത്ത് നോക്കുക, നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള നോട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെ ഇതാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടീച്ചിങ് ചെയ്തോളാം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ 10th ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, അതുപോലെ അവർ എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചു തരണം.
നമ്മൾ നല്ലൊരു ടീച്ചർമാരാവണം നമ്മൾ. അതുപോലെ നാലാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്, പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ പേപ്പറൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്പേസ്ഡ് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ആപ്പാണ് ENG. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ്. മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ കുറച്ച് വോയിസിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് see you soon.